imagine the possibilities. Who knows what they could teach us? A question I get quite often is, why did I come to Moscow? So let me tell a little bit about myself. I'm from the Netherlands. I graduated in a study called International Communication Management. Самый частый вопрос, который задается, это что я делаю в Москве, как я сюда попал. Я сам из Голландии. И So for this study in International Communication Management, международное коммуникационное право. I graduated specializing in music business and in looking at how the internet can be used in the best way. Basically, I wanted to figure out a model that's either neutral to piracy or even benefits from piracy, and I think I kind of managed to do that. Я выпустился по специальности музыкальный бизнес тоже, и главная направленность была на том, чтобы сделать систему, которая была бы нейтральна к пиратству, или, по крайней мере, или даже наоборот, выигрывать от пиратства. И он думает, что он преуспел в этом. So this thing went around the internet. I published it, and it went around the internet a little bit, and the guys here found out about me. Он публиковал статьи в интернете, и его нашли. So they said, when they found out about me, they said, hey, do you want to come to Moscow to do this here with Zvuk? And I thought, what an amazing opportunity, because if this thing works in Russia, then it will work everywhere in the world. И ему предложили поехать в Москву и поработать со звуком. И он подумал, что если это сработает в Москве, то это сработает везде, в России. So that's what I'm doing here basically, or that's how I came here. I've been here for about 1 year. Yeah. Это то, чем я занимаюсь. Я здесь был уже год, точнее, живу уже год. И я говорю чуть-чуть по-русски, но not enough to do this in Russian. Достаточно, чтобы читать еще лекции по-русски. So some things of what's actually in my thesis will be discussed today. So basically what I want to talk about is what is music's digital future. So first I want to start about how can you navigate in the current digital reality of music. Я хочу поговорить, и самая главная направленность — это цифровая музыка, и какое ее будущее. And second, I want to go deeper and help you understand where things are moving. И помочь нам понять, куда движутся все тенденции. And I'll be doing that in part by telling you what I think is the most interesting and exciting and significant trends in music right now. Я вам расскажу о том, что я думаю является самыми большими интересными трендами сейчас в индустрии. So that's the lower part of this slide. You'll notice that the top part says Chinese proverbs. И верхняя часть слайда говорит китайские пословицы. So I've selected a particular Chinese saying Он выбрал определенную китайскую пословицу, that I think applies really well to surviving in the digital age with music. которая очень хорошо подходит к выживанию в эре цифровой музыкальной индустрии. The reason why I have my phone in my hand is because I'm controlling a slideshow with that, by the way. Контролирует слайд-шоу телефона. I'm not on Facebook. So this Chinese proverb is, when the winds of change blow, some seek shelter and others build windmills. Соответственно, пословица говорит, что когда ветер перемен дует, некоторые ищут покров, укрытие, а некоторые строят мельницы. And today I want to talk about those windmills, basically. Сегодня мы хотим поговорить об этих мельницах. So this talk
this brings us to two questions. What are the winds of change and what are they actually changing? Соответственно, это приводит нас к двум вопросам. Что такое ветры перемен и куда они нас ведут? Что они меняют? So, I think if you want to get a good perspective on what's happening now, you have to go back, maybe 100 years even. Чтобы понять хорошо, что сейчас происходит, нужно посмотреть назад как минимум 100 назад. So one of the things I was also trained in my study is something called futuring or projection. Одна из вещей, которым их обучали, было проецирование будущего. And what futuring comes down to is looking at the trends that exist and projecting different scenarios for them in the future. Соответственно, заключается это в том, чтобы рассматривать тренды существующие и прогнозировать их развитие. But if you start from here without looking at the past, you won't know what's a trend and what's not a trend. You need some context. Соответственно, нельзя говорить тренд или не тренд без контекста, поэтому нужно знать историю и смотреть назад. So, I think to really understand the current context of music, we have to go back all the way to Industrial Revolution. И для того, чтобы понять музыку индустрии, нужно посмотреть назад до индустриальной революции. Because the Industrial Revolution signifies an age of mass production. Промышленная революция символизирует массовое производство. And followed by an age of mass media. Следует за масс-медиа, which is related to music because music itself also became a product of mass production itself. Естественно, это связано с музыкой также, потому что музыка сама стала массовым производством. So basically, before mass production, before mass media, there was no such thing as pop music. До массового производства не было такой вещи, как поп-музыка. And actually, the music industry that existed before the invention of mass production of music kind of died or became very, very small. И индустрия в том виде, которая она была до массового производства, уменьшилась практически до микроскопических размеров, если вообще не умерла. So what we got in the last century was record labels and growing very big, being very focused on mass production and trying to sell through retail as much of records as they possibly could. Соответственно, что у нас было в прошлом веке, это большие лейблы, которые работали массово и пытались продать как можно больше пластинок, как возможно. And for that, of course, they had to set up distribution networks, they had to get trucks, they had very heavy channels. Soответственно, дистрибьюция была довольно серьезной, они были траки и, в принципе, различные тяжелые каналы. Yeah, and actually very expensive and also valuable channels. Соответственно, очень дорогие. And I think there's a connection with that again in media because we also had a lot of very linear media channels like an MTV, but also radio. That's similar to actually how linear the channels of distribution of music were. И это связано с масс-медиа, так как были линейные каналы медиа, такие как MTV, просто каналы. So also we were in an age of channels. But the thing about media is that media is transitionary, meaning every medium leads to the next one. Но медиа сама по себе, она
довольно сильно, и она трансформируется в что-то другое, то есть она постоянно меняется. And I think the big mistake the general music industry keeps making again and again is assuming every medium is going to be there forever. И основная проблема в том, что медиа повторяет друг себя снова и снова, предполагая, что так будет всегда. So I'd say it's important not to assume continuity, and I'll get into that after this. Важно не предполагать вот эту продолжительность. So we've gone from I'll explain. We've gone from an age of very linear distribution of information or products, which you can see all the way on the left, a very centralized model. Мы уходим, начинаем от модели централизированной продуктов to an age of networks, and networks they feed each other. You go from one to many, which you see in the middle, to many in different forms. И у нас сейчас, соответственно, эра сетей, которые кормят друг друга, и мы идем от одной, они соединяются и кормятся друг от друга. So I don't know if you want to make an analogy with distribution platforms. The first one would be radio, the second one would be more close to a Napster or something, and the third one would be more like BitTorrent or actually social networks. Если проводить аналогию с платформами, то сначала было бы радио, потом что-то типа Napster, и потом уже торренты. And I think this is a very significant thing that happened in society because all the communication started to move through networks instead of through channels. Это очень интересный момент, потому что вместо каналов информация стала двигаться по сетям. And then at the same time something else happened. Music became digital. И в этот момент музыка стала цифровой. And anything that's digital becomes information and can also be communicated through networks instead of through channels. И все цифровое также может быть разделено, это становится информацией и может делиться через сети, распространяться. So this suddenly fits onto this. Соответственно, это помещается сюда. And can go through this. Может проходить через кабель. And this one single album И этот один альбом is basically the same as this, at least in terms of cost of producing it. Ценное производство становится примерно таким, то есть это одно и то же. Because what happens is right now all of us can get on our computers and make 100 copies of the same album, and it will not cost us anything. It will maybe take a few minutes if we're all doing it simultaneously. Соответственно, мы сейчас можем сесть за компьютер и сделать альбом, это может занять всего пару минут, если мы это будем делать одновременно. So this really disrupts a model of communicating limited goods through channels, because suddenly what was limited becomes unlimited or infinite. Соответственно, раньше то, что коммуницировалось через каналы и доставлялось через каналы, вдруг стало доступно всем через сети. And the other thing with networks is they're really noisy. Everyone is communicating through them all the time, and actually, so I work with Swoop, which is a music streaming service with a huge catalog. I think we have 8 million tracks. So you become one of millions, basically. И одна особенность сети заключается в том, что они очень шумные,
Потому что все постоянно коммуницируют, все постоянно разговаривают и общаются, и в конце концов ты становишься одним из этих миллионов. В основном работают звуки, а в их каталоге примерно 8 миллионов. То есть ты становишься одним из этих. So if you go back at, if you would look back at the model of networks that I showed, just the lines on the screen before, in one scenario, all the attention is focused on one point. Если мы вспомним слайд с сетями, где вот точечки по линии, So all the attention being focused on one point. И все внимание фокусируется на одной точке. That's channels, but what happened now is all the attention is completely spread through networks also. Соответственно, сейчас все внимание распределено через сети. Нету этого одной точки. And so is the money. Соответственно, деньги тоже. Because money follows attention. Потому что деньги следуют за вниманием. So what you have to, I think actually the biggest challenge for artists right now is dealing with that really noisy environment. Сейчас самый главный момент — это справиться с этой шумной атмосферой, средой. And to do that, you have to stand out. Чтобы это сделать, нам нужно выделяться. There's an American, I don't know, let's say marketing guru. I hate the word guru. Marketing guru is what he's called all the time. Есть один американский гуру всех времен, который так называется, хотя он ненавидит термин гуру. His name is Seth Godin. He wrote a book called Purple Cow. Он написал книгу «Фиолетовая корова». The idea behind it is especially in an age of networks, you have to be doing something remarkable. Особенно в век сетей нужно делать что-то очень выдающееся. And one of the examples he uses is the example of a purple cow. Let's say you're driving by a field that's full of cows. You're not gonna, you'll see cows, but if you see one of them that's purple, that's the one you actually notice. Он использует пример фиолетовой коровы, что если ты едешь на машине мимо поля коров, все они одинаковые, но одна фиолетовая, ты обязательно обратишь на нее внимание. And I think being remarkable also works well with the reality of word of mouth. Of the wordplay. Быть выдающимся также подходит под концепцию мира мышки. It's an English wordplay on word of mouth. So word of mouth is when something is really good and people start talking about it. Соответственно, это такое английское выражение, когда что-то очень хорошо и люди начинают об этом говорить. But now this talking about it can be expressed with the click of a button, and you can talk about a million things to all your friends immediately when you like something. Сейчас все твое признание может быть выражено одним кликом мышки. Whereas word of mouth was one-to-one usually, now it's many to many. Если раньше изо рта в рот, грубо говоря, было один к одному, то сейчас это один ко многим. So I think being a purple cow is more valuable than ever. Поэтому быть той фиолетовой коровой сейчас более важно. Because with the internet, it's easier to get noticed. It's easier than ever to get 1,000 listeners. И в помощи интернета очень легко быть замеченным. И набрать себе 1000 прослушиваний. And I have some examples of good purple cows. Есть несколько примеров очень хороших фиолетовых коров. One of them is the South African group The Antwoord. И одна из них это, соответственно, южноафриканская группа The Antwoord. I don't know who's heard about them. Can you raise your hand? Do you know The Antwoord? Okay. So I have another one which is kind of more remarkable even. Please raise your hands if you know this guy.
И, конечно, все подняли ручки. So the thing with these groups is they're really remarkable, and sometimes they're gimmicky. I'll admit. Can you translate gimmicky? Sometimes it seems very temporary, like a thing they do that they'll be forced to repeat. И, соответственно, иногда понятно, что такие артисты кажутся однодневками своего рода. But what they also have is a very strong artistic concept that they don't just apply in their music, but also in the way they show their identity. Вот, но поскольку у них очень серьезная артистическая составляющая, которая не только в музыке, но и в подаче, в подходе. Which is basically a form of branding. Что становится брендингом. So what these guys are really good at, and what they have to make sure to do if they don't want their success to be temporary, Соответственно, этим ребятам для того, что нужно сделать, для того, чтобы успех не был временным, то, что нужно сделать, is they have to create a party around them. им нужно создать толпу вокруг себя. And connect their fan base. И проработать фан-базу. And I was once interviewing somebody who did this with artists in the Netherlands. He did it really well, and he had a particular example that I'd like to, or a particular metaphor that I'd like to share now. Он интервьюировал кого-то, кто занимался подобными с артистами в Голландии, и там была одна цитата, которую он хочет перевести. He called it someone else's party. Он назвал это чьей-то еще толпой поклонников. So we've all been to parties at people's houses, or I don't know, maybe most of us have had a party at our own house. Ближе к вечеринке. Мы все были на вечеринках, у кого-то еще дома или у себя устраивали дома вечеринки. And basically there are two types of parties. There are parties that look like this. Есть два типа вечеринок. Одна выглядит как так. And parties that look more like this. Let's go back to this one. Мы вернемся к нормальному. So what I think typically the difference is in a successful party, in a successful gathering that's all connected to one person, to the host of the party or the artist. Считаю, что успешная вечеринка считается таковой, когда она связана с одним представителем, то есть одним человеком, хозяином. Basically, the host makes sure to introduce people to each other when they come in. Соответственно, он берет на себя задачу представления гостей друг другу, когда они заходят. And to make sure that people can find other people that share similar views or similar interests. И представлять людей, которые делятся, у которых схожие вкусы и интересы, помогать им друг друга найти. And of course that there's enough alcohol, which in an artist's case would be the music. И что там достаточно алкоголя, что в случае с артистами является музыка. And so you have two situations. You have this situation where everyone is waiting for the host to come talk to them and thinking of an excuse to kind of leave the party and go to a better party. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда на данной вечеринке все ждут хозяина, и чтобы он им что-то рассказал или наоборот извиниться и уйти. And you have this situation where the host can maybe even go sleep for an hour and nobody will notice he's gone because they're really having fun with each other, maybe talking about the host. Или вот эту ситуацию, когда все уже представлены и им уже хорошо без хозяина, он даже может пойти и поспать часок, и никто не заметит. And why I'm telling this is because I think it's really important in this age of networks and
attention that's spread very fast, or people get distracted very fast. И причина, по которой я это говорю, это что в эру сетей очень быстро теряется внимание. So it's important because this way people's attention will be on you even if you are not doing much with them at that moment, or maybe when you're producing your next album. В таком случае внимание все равно будет на тебе, даже если ты не сильно взаимодействуешь с ними, например, во время продюсирования. And there's a guy called Kevin Kelly. He's the founder of Wired magazine in the US. Кевин Келли, основатель магазина Wired в Штатах. He has a philosophy about what you need as an artist, and he says the only thing you really need is 1,000 true dedicated fans. У него есть своя теория о том, как взаимодействовать с фанатами. Он говорит, что нужно только 1000 преданных фанатов. Because if you can get even $1 out of them every month, or even $2, you'll be able to make a living off of them. Если брать с них по $1 или по $2 в месяц, каким-то образом добывать, то уже можно прожить на эти деньги. But to be able to keep them, they have to be connected to each other, and you have to, and it's easy to say making just $1 or $2, but you have to really understand who your fans are, so you have to be in the middle of the party itself. Поэтому важно окружить себя фанатами вместо того, чтобы коммуницировать с ними через канал. You can start listening to their conversations. You can start understanding who they are and what they're interested in. Соответственно, можно послушать их разговоры и понять, кто они и чем они заинтересованы. And this is really important, and I'll use Kevin Kelly again to explain why. Это очень важно. Сейчас мы посмотрим еще одну цитату Кевина Келли для того, чтобы объяснить, почему. Let's do this one line by line. Same guy as I quoted before for the 1,000 true fans, he has a quote which goes, "When copies are super abundant, they become worthless." Когда копий очень много, то они становятся бесценными, наоборот, расцениваются. And when copies are super abundant, stuff which can't be copied becomes scarce and valuable. Соответственно, когда копий слишком много, опять же, штуки, которые не могут быть скопированы, становятся ценными. So when copies are free, you need to sell things which cannot be copied. Соответственно, когда копий слишком много, нужно продавать вещи, которые не могут быть скопированы. So what this means is artists and record labels or management of artists, they have to start thinking like product developers. Посему менеджмент артиста, лейблы и так далее должны начинать думать, как развивать бизнес. And for this, you have to really understand what's exciting for your fans. И для этого нужно понимать, что реально волнует ваших фанатов. So, for instance, you have platforms like Kickstarter, or I think there's one like Boomstarter in Russia. Есть платформы такие как Kickstarter, в России, по-моему, есть еще Boomstarter. And they do something pretty cool because they let you raise a certain amount of money that you need as an investment to do a certain thing, maybe do a tour, or maybe in this case, it's a very famous example of Amanda Palmer, who did a record artwork and a tour. Помогают найти деньги с помощью фанатов для того, чтобы написать новый альбом, промотировать туры. В данном случае Аманда Палмер, которая подняла себе денег и для записи альбома, и для книги, и для тура. And so what Kickstarter, and there's a bunch of other platforms like them,
like Kickstarter let you do, is set a target and offer a range of products and things that you can sell to your fans that you'll actually have to produce and sell to them after you reach your target. И эти платформы позволяют поставить определенную цель и дать возможность фанатам помочь тебе произвести товар, который ты впоследствии им же и продашь. So if selling physical goods sounds scary, which it of course is, this can take some of the fear away because you can start selling it without actually having to produce it first. И если продажа физических товаров звучит немного страшно, то можно прийти вот к такому варианту, когда ты сначала собираешь деньги, а потом уже продаешь. So, an example of things that you can offer is special, for instance, an art book. So some people are not really interested in buying or paying for music, as is the general attitude in Russia also. Поэтому есть такие, например, продажа книг вместо музыки, потому что люди в России, конечно, не сильно заинтересованы в покупке музыки. And actually, when we're thinking about developing stuff around Spook, like when we're thinking about mobile applications, we also try really hard not to create the association of paying for music, because as soon as people think, oh, I'm paying for music, they'll go to the second thought, which is, why would I pay for something that I can also get for free? Соответственно, работая над приложениями для звука, они тоже думают о мобильных приложениях и концентрируются на том, чтобы как-то обойти этот момент, что мы продаем музыку, потому что как только люди слышат, что мы продаем музыку, они сразу думают, нет, зачем я буду платить за это, когда я могу это скачать бесплатно. So, and I think this is why it's important to really connect with your fans, get them around you, start to understand them, so that you can give them really good reasons to buy something that's related to your music, but that's not necessarily your music itself. Соответственно, вся важность коммуницирования с фанатами и реального понимания, что им нужно, заключается в том, чтобы дать им реальные причины для того, чтобы захотеть купить эту музыку. So this means selling physical things or experiences. И, соответственно, это включает продажу как физических вещей, так и опыта, какого-то проживания. A classic example of selling an experience is a live show, of course. Проживание, классический пример, это живой концерт. But what you see on Kickstarter is very often artists are offering a home concert or a chance to be in a music video if you pledge a certain amount of money for the new album. И очень часто в Kickstarter мы видим, что артисты предлагают участие в клипах или какие-то камерные живые домашние концерты, если ты внесешь определенную сумму денег для их записи нового альбома. And then it really depends on what kind of artist you are and what your fans are into. For instance, if you're a hip-hop artist, you might make a very limited edition of a special cap that the really hardcore fans can show that they invested the $100 in you to unlock that cap. И дальше зависит от того, в каком жанре, какой артист и какие фанаты. Соответственно, если ты хип-хоп артист, то можно сделать какое-нибудь очень лимитированное издание, просто ограниченный тираж. Какой-нибудь кепки, которую только они смогут потом в итоге получить. But of course, there are a lot of people, for instance, older people that are into metal that are not so interested in that. They might be more interested in, I don't know, maybe something to stick on their motorbike. В то же время, как поклонники металла могут быть не заинтересованы в кепках, но в чем-нибудь, что можно приклеить к мотоциклу. And so, when you really listen to your fans, you can understand exactly what their lives look like,
their lifestyle is, and what the potential is of various things you can offer. But the most important thing is, if you're following models like this, where, for instance, you have to reach at least, well, in this case, where you have to reach at least a certain amount of money before everything goes into production. Should I start over? Соответственно, возвращаясь еще раз к тому, что важность того, что вы слушаете фанатов, для того, чтобы понимать конкретно, что мы можем им предлагать. И в данном случае... Well, actually, my point is, you can offer everything or anything, and it doesn't matter if people are not interested in one particular thing, because there's no production cost until they actually buy it. Соответственно, можно предложить все, что угодно, кому угодно, потому что изначально все еще нет никаких цен на производство, затрат на производство, пока они, собственно, не внесли деньги. I actually made a mistake, not until they actually buy it, but until they've actually successfully funded your project. Даже пока не купили, они проинвестировали в проект. So in a way, it's selling without selling, and you see some really amazing things in this. For instance, the goal of this project was to raise $100,000, and it became 11 times as much, or nearly 12 times as much. То есть практически получается продавать, не продавая, и случаются совершенно замечательные вещи, такие как здесь вот Саманта Палмер, когда цель была $100 000, как мы видим, все вышло гораздо лучше. Yeah, so I would really like to have a slide for this, but I don't. But the basic model can be reduced to something very simple. Соответственно, базовая модель была бы, чтобы сократить самое простое, which is basically it's about connecting with fans and really connecting with them and connecting them around you. Соответственно, дружить с фанатами и локализировать их вокруг себя. And listening. Слушать. And figuring out really great reasons for them to spend money on you or around you. И понимать причины, создавать причины для них, чтобы они в тебя вкладывали. И это создать им причины для покупки. And I'm running a little bit ahead of how much time I wanted to spend. Anyway, if there's time at the end, I have a few cool examples to show of how artists are connecting with fans or building a movement. Если останется в конце время, то он покажет еще варианты того, как можно связываться с фанатами. But for that, I have to go to YouTube, and better to leave that for the end and just go through this first. Для этого нужно заходить на YouTube, поэтому лучше это оставить потом. So I wanted to talk a little bit more about really the future of music and where I think things are going and what's the most interesting trend in that. Сейчас хотелось бы поговорить о будущем музыки и какие тренды и куда все движется. And I'll hint at it a little bit through this slide and the next one. Мы остановимся на этом и на следующем слайде. And I know this is easy to translate because I know the Russian words for this. The thesis is, if this is live music, если это живая музыка, then is this dead music? То мертвое ли это? So dead music. Something changed. I think I have your microphone. Yeah, I want to go back in time again. Мы опять перенесемся во времени. I want to go back again to the Industrial Revolution. И мы вернемся обратно к промышленной революции.
And if it wasn't clear why I brought it up last time, then this time it will be really clear why I think it's so important to look that far back. Если сначала не было понятно, почему он вспомнил о ней, то сейчас он все объяснит. So, I think one of the most important developments in modern society happened around the end of after World War I. И одни из самых важных изобретений в производстве событий, произошли после Первой мировой войны. So, this story is from the United States. So, in the United States, there were a lot of manufacturers who were really producing a lot of goods and material to support the war efforts. Так как история в США. В США было очень много производителей, делающих разных товары для поддержания во время войны и так далее. And when the war finished, they had such a big scale, but nobody to buy it anymore. Но после войны осталась большая производительность, но никто уже больше не покупал в таких масштабах. So they were really afraid of overproduction, and in particular the tobacco and cotton industry were afraid of that. И, соответственно, возник страх перепроизводства, и в особенности у табачных и хлопковых компаний. Because they were looking at corn producers and what was happening with them. For corn producers, it was cheaper to just burn their corn to heat their homes instead of buying fuel, than to bring the corn to the market to actually sell their products. И перед глазами был пример производителей кукурузы, которым было дешевле сжечь кукурузу и отопить таким образом свои дома, нежели продавать ее и зарабатывать таким образом. And particularly the tobacco and cotton industry really wanted to avoid a similar fate. И в особенности табако и хлопок хотели избежать подобной судьбы. And what the cotton industry did is really obvious. Basically, fashion didn't exist for I don't know, normal people. И хлопковая продукция сделала довольно очевидную вещь. Они создали моду, индустрию модную, которая не была доступна для обычных людей до этого. So basically, to get rid of all the cotton, we now have seasonal fashion. So every season you should be wearing something else, or every year people kind of update their wardrobe. Поэтому, чтобы избавиться от своего хлопка, продать его, появились сезонные одежды, которые нужно менять, наряды и так далее. But actually, the more interesting story is that of the tobacco industry. Но более интересная история случилась в табачной индустрии. And their collaboration with a guy called Edward Bernays, who's seen as the founder of modern public relations. В связи с сотрудничеством с Эдвардом Бернейсом, который считается одним из основателей пиара современного. So this was in just again to put it in the right context, this was in like the late 1920s in the United States. Чтобы четко понимать, это были поздние 20-е. And even though Russia was quite different back then, the fact that I think the words public relations are exactly the same in Russian, so that thing, what happened then in the US, is also relevant to Russia nowadays. Несмотря на то, что Россия отличается и другие вещи происходили в это время, все равно связь с общественностью и пиара – это одно и то же понятие, поэтому можно применить и на Россию. So Edward Bernays, he had a more famous relative, Sigmund Freud. И у Бернейса был очень известный родственник, который звали Зигмунд Фрейд. And he was very inspired by his research into psychology. И Бернейс очень вдохновился исследованиями Фрейда в психологии. So he tried to figure out how can I sell more cigarettes. You have to understand the historical context there that basically all guys were smoking all the time and they couldn't get to smoke more.
И он пытался придумать, как бы продавать больше сигарет, но в историческом контексте важно понимать, что мужчины курили постоянно, и было довольно проблематично продавать им еще больше, потому что они так курили постоянно. I mean, this was the time that smoking was considered good for your health, and I think the only way to get guys to smoke more, which was by letting them put 2 cigarettes in their mouth at the same time. So. В те времена курение считалось полезным для здоровья, модным в том числе, и вас заставить продавать, покупать больше сигарет можно было только если мужчины засовывали по 2 сигареты в рот. But women didn't smoke. Но женщины не курили на тот момент еще. It was basically socially not accepted for women to smoke, and actually women were ridiculed if they were seen smoking because it was considered a guy thing, and guys would say women don't know how to hold their cigarettes and stuff like this. И социальное женщина курение женское не принималось, поэтому все мужчины считали, что это чисто мужская вещь, и женщины не знают, как держать сигареты. So in the 1920s, 1930s, women would only smoke in the privacy of their own home. И в это время женщины, в конец 20-х, начало 30-х, женщины курили только в своих домах. So Bernays realized if I can get women to smoke, I can maybe double the markets. И Бернейс понял, что если он может заставить курить женщин, то он может как минимум удвоить маркет. But he had to change the image of smoking, obviously. То есть для этого нужно было изменить весь имидж курения. So he went to his uncle or relative, at least, Sigmund Freud, and he asked Sigmund Freud about his psychoanalytical interpretation of smoking cigarettes. И он обратился к своему родственнику Зигмунду Фрейду для того, чтобы тот интерпретировал курение, образ сигарет. And Freud, with his interesting mind, I don't know if anyone's familiar with psychoanalysis, you might be ready for this, others will not be. И Фрейд с его интересными взглядами, соответственно, если кто-то знаком с психоанализом, то будет готов к этому, если нет, то нет. He said basically what the cigarette represents is a penis. Сигарета — это пенис, символизирует пенис. And what a penis represents in like symbology or psychological symbology is power and independence and freedom. Соответственно, пенис в психологии символизирует силу, независимость, свободу. So what he told Bernays is what you have to do is you have to sell women the concept of having their own penis. Сказал Бернейсу, что нужно убедить женщин, продать женщинам концепт обладания своим собственным пенисом. This meant basically selling the concept of power, of freedom and independence. То есть, по сути, продажа концепта силы, независимости и свободы. So Bernays did something really smart, and it's seen as the first publicity stunt ever. И Бернейс сделал очень интересный ход, который был использован впервые в общественности. So back in those days, we used to have a lot of parades because there were no lazy forms of entertainment. There was not really TV. There was maybe a little bit of radio, but there were a lot of parades. В те годы было очень много парадов, так как не было сильно развитых форм ленивых развлечений, то есть не было телевизора, соответственно, радио, может быть, и было, но совсем чуть-чуть, поэтому парады пользовались популярностью. But actually, I think I don't have to explain Russians about parades. Нам, наверное, русским не надо объяснять насчет парадов. So there was a particularly big parade, yearly parade in New York back then, which was the Easter Sunday parade. И в те годы были особо популярными большими пасхальные воскресные парады в Нью-Йорке. And Edward Bernays was very connected with the press in New York. И Бернейс был очень тесно связан, имел хорошие связи с прессой Нью-Йорка. So what he did was he told a bunch of journalist friends, go to the parade, go stand at that specific spot, be there definitely at that time because something really amazing will happen there.
the torches of freedom will be lit. И он сказал своим друзьям-журналистам, чтобы те пришли в определенное место в определенное время, стояли там, и смотрели, что произойдет что-то совершенно невероятное, так как факелы свободы зажгутся. And he brought also a bunch of his, Bernays hired also a bunch of photographers to make sure that the pictures from that would be really good. И он нанял определенное количество своих фотографов, чтобы удостовериться, что снимки с этого мероприятия будут реально хорошими. He hired a group of women who looked pretty, but not too pretty for everyday women to be able to identify with them. И он нанял группу женщин, которые были красивые, но не слишком красивые, для того, чтобы обычные женщины смогли себя с ними идентифицировать. And he told them, you know, participate in the parades, be at that spot at that time, where also the journalists and the photographers were, and pull out from your stockings a pack of cigarettes and light a cigarette to smoke there. И он сказал им быть на тех же местах в то же время, что журналисты и фотографы, соответственно, и вытащить из чулок пачку сигарет и прикурить. So it was quite shocking for that time for women to smoke in public. So the next day, all throughout the United States, but even across the world, this was front page news, and the journalist, the press picks up on the phrase "torches of freedom" very well also. И так как на тот момент женское курение было совершенно шокирующим фактом, это попало во все заголовки, во все газеты, и особенно журналисты прицепились к фразе, прижилась фраза «факелы свободы». So it turned out really successful. It released the taboo of smoking for women slowly, at least. More independently minded women now saw themselves as, or saw smoking as, if I smoke, it's a statement that I'm independent. И для женщин это послужило неким толчком, особенно для женщин более с независимым мышлением, что как курение стало жестом и символом того, что если я курю, значит я независимая. And it connected really well with the setting of the time, because there was a big wave of emancipation, of women's rights, of women starting to become equal to men. И это попало в хорошую волну, так как шла эмансипация, уравнение прав мужчин и женщин. So what this is one of the earlier examples in the last century of associating values with a product that have absolutely nothing to do with the product. И мы имеем один из очень успешных примеров ассоциирования ценностей с продуктами, которые не имеют друг с другом, по сути, ничего общего. Because obviously inhaling smoke from a cigarette into your lung doesn't make you more free or more independent than anyone else. Очевидно, что вдыхание дыма в легкие не делает нас более независимыми. But that's the value that was associated with it, and that's a really normal value to associate with a variety of things right now, including actually fashion, wearing certain types of clothes. You can portray, this is my scene or my type of people, and this is my mentality, and everyone should know that. И, соответственно, вот как раз ценность, которая ассоциировалась с определенным продуктом, сейчас это тоже происходит, если взять моду, мы ассоциируемся с определенным стилем, что это моя ментальность, это так, как я хочу выглядеть, это я. And basically, it's the best example of what is called engineering desire, creating desire for something where there was previously no desire. То есть, по сути, это некое создание инженерного желания купить что-то, хотеть чего-то, чего еще нет. And what it did was created modern consumption culture. И это создало современную потребительскую культуру. And around the same time,
or well, a little bit later, let's say 20 years later, music also became a commodity. И чуть-чуть позже, где-то 20 лет, 20 годами позже, музыка тоже стала одним из этих продуктов потребления. So, through mass media and through mass production, music could be shipped in a mass way. То есть через масс-медиа и массовое производство музыка могла отправляться такой доставленной людям массы. And music became a very static product. Музыка стала очень статичным продуктом. Because suddenly, by default, music was on records, and music does sound exactly the same every time you play it, performed by the same people. It would just sound exactly the same every time you hear it. И вдруг неожиданно музыка стала тоже продуктом массового потребления, которая звучала так же каждый раз, когда ты ее слушаешь. And that was not really a natural quality of music, at least not as a default way to listen to music before the mass production of records. Это отличалось от свойств музыки по умолчанию, с прослушивания одинакового, звучания. So before that, when you wanted to hear your favorite song, you better know how to play an instrument, or someone around you should be able to sing, because else you had no chance. Потому что раньше, для того, чтобы услышать свою любимую песню, нужно было уметь играть на инструменте или иметь кого-то рядом, кто может спеть, потому что других шансов не было. So, by replacing those instruments and by replacing that singing and stuff with records, I think actually a lot of the creativity has faded from everyday life. И с заменой подобных исполнений на записи определенный элемент творчества испарился из жизни. So, a little bit earlier I had these guys up on the screen. Немножко раньше были эти ребята на экране. And I wanted to bring back this image because it shows something. И он хочет сакцентировать внимание именно на этой картинке, потому что она что-то нам показывает особенно. And it connects back to channels. И потому что он связывает нас обратно с каналами. Because with channels you have two parties. You have a broadcaster and you have a receiver. Потому что с каналами у нас есть два фактора. Это люди, которые ротируют это, и получатели. Which is similar to production, because you have a manufacturer and you have a consumer. Что очень сходно с промышленностью, потому что у нас есть производитель и потребитель. So with the rise of mass media and consumerism and records, music was no longer an activity by default. И, соответственно, с развитием массового производства и масс-медиа музыка перестала быть активностью по умолчанию. Because when you're consuming, you're not creating. Look maybe at the artists around you. Typically, the musicians I know listen to a lot less music than non-musicians. Потому что, потребляя, вы перестаете производить или творить. Если посмотреть на музыкантов вокруг себя, то они слушают гораздо меньшее количество музыки, чем мы, что им нужно творить. Because simply they don't have time for it, because you cannot listen to music while you're creating other music at the same time. Просто-напросто не хватает времени. Ты можешь слушать какую-то музыку и писать свою музыку одновременно. So I think that's the ingredients of modern music, basically. Вот у нас ингредиенты современной музыки. Это масс-медиа, потребление, записи, что является равно современной музыке. And I think actually that is the most significant change in music, or in the music business in the last century.
rather than the internet thing, which kind of came after that. Я считаю, что это является более значимым изменением, интересным в развитии индустрии, нежели появление интернета. And by internet I actually mean file sharing and piracy and having to sell music in a different way. И под интернетом он подразумевает обмен файлами и пиратство. Because the most important quality about music, which originates in the last century, is still there, even though it doesn't have to be, and that is that it's static. Потому что самое главное качество музыки сквозь века это то, что она статична. So I want to get back to networks and the reality of being a network society. Возвращаемся обратно к сетям и нашей жизни в сети, реальности сейчас. Because we're going from mass back to me. Потому что мы от массы возвращаемся обратно к себе. Небом в итоге, да. Pop culture, or popular culture, is becoming participative. And an example of that is remix culture or internet memes where people build on top of each other's ideas. И современная поп-культура привлекает к себе участников, вокруг которых интернет-мемы, все, которые строятся, они привлекают участников в эту поп-культуру. And consumption itself is now changing from anti-creative. Потребление меняется с против творчества, против креатива, антикреатива. Meaning you cannot be creating while you're consuming. Значение, что ты не можешь быть творчеством, пока ты потребляешь. To co-creative, where you can consume and create at the same time. К созидательному, когда ты можешь и потреблять, и создавать что-то одновременно. So there's a professor at NYU, New York University. В Нью-Йоркском университете есть такой профессор. He's also a famous speaker about journalism and modern journalism. His name is Jeff Jarvis. Он известный спикер, журналист также, его зовут Джефф Джарвис. And his points about how information spreads nowadays is maybe translate the first into post. И сейчас просто будет цитата. Yeah. So his point is content gains value as it travels from person to person. И контент набирает цену, переходя от одного человека к другому. Just as it used to before Gutenberg, when it wasn't content but was just information. Так же, как это было раньше, до Гутенберга, когда это был контент, а не контент, это просто информация. So one example of something enabled by the internet are these. И один пример использования интернет идентификации. I'm not sure how I've seen them pop up here and there among Russians, but I'm not sure how familiar you are with these, so I'll explain. Он уверен, что где-то возникали эти, но не уверен, насколько часто, поэтому объясним эти картинки. These are really popular with people that grew up with the internet, as in they don't know a reality without the internet. They cannot remember a time where people didn't have mobile phones. Соответственно, эти картинки очень популярны среди людей, которые уже выросли в интернете, с интернетом, которые не представляют своей реальности без, и как вообще можно жить без мобильного телефона. So these are a set of faces. There are many more that signify a particular emotion, and they're used in remixed comics, completely done in an amateur way to express certain emotions in everyday situations. Соответственно, это набор из лиц, выражающих эмоции, которые нарисованы в очень детской манере, для того, чтобы выражать эмоции в определенных ситуациях, возникающих в обычной жизни. Соответственно, только
немалая часть происходящего, и много комиксов, они используются в интернете повсеместно. And they build on each other, or they remix each other, and by making these kids or even older people find recognition in certain frustrations in everyday situations, or by looking at them you see, that's also something I often am frustrated with. И они строятся друг на друге, независимо от друга. И таким образом помогая детям, ну не только детям, как-то идентифицировать себя с ситуациями, связанными с ситуациями, возникающими, когда может быть как-то смущены или непонятно что-то, или грустно и так далее. И выражать себя таким образом. And maybe the most amazing thing of these is people create them, but nobody really owns these. It's a shared culture, it's a shared form of visual communication. И интересный момент, то, что нету авторов этого, это называемая общая культура, общая визуальная культура сейчас. And I know Russian internet has can be a little bit different from the West. You have your own memes, your own social networks and things like this. Поскольку в самом русском в Рунете могут быть свои мемы, есть свои мемы, которые отличаются от западной культуры. So if these are not familiar, maybe this one is. Если те не знакомы, может быть, это знакомо. But I think a more amazing thing is that music genres themselves are becoming like memes. Но самое интересное то, что музыкальные жанры сами по себе становятся мемами. Because with this fast sharing through networks and with all of us having computers and being able to make music with computers, потому что со всем этим быстрой передачей информации и файлов и нами, владеющими компьютерами и могущими сделать все что угодно и произвести любой контент. People can build on each other's ideas and release it immediately, and someone else can build further on that. Люди могут строить на чьих-то еще идеях, которые были выпущены до него, и потом кто-то еще построит сверху и таким образом делиться. So I think especially in electronic music, which is growing fast, music genres are originating faster and faster. В особенности это видно в электронной музыке, которая развивается все быстрее и быстрее. Также музыкальные жанры возникают внутри электронной музыки также быстро. So an example, I think what it kind of started with on the internet is like blog, house, and electro. So people blogging about house music and electro. В интернете это началось с людей, обсуждающих в блогах хаус и электро. Then you got a huge scene of mashups. И потом появилось очень большое количество мешапов. Where the challenge kind of is to find really cool, original ways to throw together two famous songs and create something new in that. Смысл которого состоит в том, чтобы найти несколько композиций, которые бы здорово сочетались друг с другом, они не были похожи на что-то еще. But more recently, you had dubstep coming out of the UK, all these internet kids with their production tools thinking, that's an interesting sound to do something with. And you got the situation where now you can go to YouTube, you can type pretty much any song with dubstep remix, and you actually find one or more remixes of that song. То же самое произошло с дабстепом, который появился в Англии. Ребята просто сидели за компьютером, соответственно, и видели какой-то интересный звук, подумали, так мы можем сделать. Это звучит интересно. Сейчас можно выйти на YouTube и напечатать любую песню, и она будет несколько дабстеп-вариаций. And I think more recently than that, it's one of my favorite examples of a music genre acting as a meme is a genre called Moombahton. И самый современный из этого и любимый пример – это музыкальный жанр, который называется Moombahton. So there was this guy in Washington D.C. in the U.S. a couple of years ago, 3 or 4 years ago. Один товарищ
в Вашингтоне несколько лет назад, 3-4 года назад. Which actually was back to right now. The US is getting really electronic. People are getting really open to house music, but 3-4 years ago this was not the case. Electronic music typically was a bit slower there than in Europe or here. И в отличие от сегодняшнего дня, когда в США электронная музыка развивается очень быстро, 3-4 года назад, наоборот, электроника была более медленная по сравнению с Европой. So, and it's much more hip hop and pop rock oriented. Изначально больше поп-рок ориентированная. So anyway, this guy, he liked house music. And he was going to play at a party and he brought his house records. И этот парень, ему очень нравился хаус, и он должен был играть на вечеринке, и он принес свои пластинки, свои записи. And it was a special kind of party. It was a party for high school students. They have something called school skipping parties, where they all agree not to go to a lesson. Instead, they go to somebody's house and have a party during school hours and then go back to school later. Это особенный вид вечеринки, когда вечеринка школьников, когда они договариваются между собой, что они не пойдут на урок, пойдут устроить вечеринку, потусят и потом вернутся обратно в школу. So he got there, and the guy before him was playing hip hop and some dancehall and reggaeton. И парень до него играл хип-хоп, ставил танцевальную, реггетон. And he realized he had a problem because he didn't want to kill the party, and all he brought was some house records. И он понял, что у него проблема, потому что он не хотел убивать только вечеринки, но у него с собой был только хаус. But in a way, he was lucky because he brought with him a subgenre of house music called Dutch house or dirty Dutch. Но по-своему повезло, потому что с собой у него был жанр хауса, который называется dirty Dutch, грязный датский. And that actually originates from the Netherlands. In the Netherlands, we have a lot of. We used to have colonies in the Caribbean. We have a lot of Caribbean immigrants that are participating in the house scene in Holland, and they're taking Caribbean rhythms into house. И на самом деле этот жанр происходит сам в Голландии. У них было много карибских колоний, и сейчас очень много людей живет в Голландии, и они встраивают карибские ритмы в хаус. So what he decided to do was, if I cannot match the sounds, if I'm going to have house music with lots of bleeps and harsh sounds, but if I cannot match the sound, I can at least match the rhythm. И он понял, что если он не может попасть со звуком в контекст вечеринки, то хотя бы может попасть с ритмом. And so he went to play, but he slowed his tracks down. He didn't play them at 130 beats per minute, but he played them at 110 beats per minute, which is the same as reggaeton. И вместо того, чтобы играть его на 130, он играл на 110, то есть замедленно, до скорости реггетона. And people went absolutely crazy. They really loved it. So, and now comes like really the core of the story, which is he went home knowing like how much people loved it, and he thought, I have to spread this to the world. So he made edits of those tracks that he tried. He put them online. И людям это реально понравилось, очень сильно, это был дикий успех. Он пришел домой и понял, что он хочет донести это миру, и сделал нарезку из тех композиций, которые он вставил замедленно, и загрузил в интернет. And it immediately caught on with a lot of producers worldwide. И на него просто абсолютно сразу же вышло очень много продюсеров по всему миру. So basically, from that very short moment, a new music genre was born. Producers worldwide, they started grabbing different types of music, typically Dutch house, slowing them down to create new remixes in that particular genre. То есть, по сути, новый музыкальный жанр был рожден так быстро и распространен. Очень многие продюсеры начали использовать эту фишку с замедлением и ремиксами на эти композиции.
But pretty soon they started doing their own productions, and it really became a mature genre really fast. В конце концов, они начали делать свой собственный продакшн, и это вышло в свой отдельный независимый жанр. For instance, you have one guy in Serbia who combines Balkan sounds with Brazilian rap vocals in that particular Moombahton genre. Например, в Сербии есть один товарищ, который совмещает балканскую музыку с бразильскими вокалами в данной музыке, в хаусе. And then you have kind of dubstep producers experimenting with that sound, which is like a subgenre called Moombacore. Плюс дабстеп-продюсеры экспериментируют с этим жанром, что называется Moombacore. But also, there's a more soulful, more R&B oriented variant of it called Moomba Soul. Плюс есть Moomba Soul, который строится на соуле. And basically, this happened just over the course of 1 or 2 years, and is a result of producers being able to build on each other very fast and very rapidly. То есть, по сути, это произошло за последние пару лет, и продюсеры на опыте друг друга строили новые вещи. And you can see the same thing with an upcoming music genre right now called trap. И сейчас новый восходящий жанр, который называется трэп. Another thing in the electronic music scene is where while genres are becoming less static and more dynamic, Жанры сейчас становятся менее статичными и более динамичными. so are the songs themselves. Так же, как и песни сами по себе. So what you currently see more and more often is when DJs go perform, you often see a live, the word live behind their DJ name. Что происходит сейчас? Во время выступления диджея мы очень часто видим слово live, что-то живое за ним. What it typically means is they bring a certain type of software that they can load all the different tracks and instruments from their songs into. Что происходит? Они приносят определенную аппаратуру, которая могут загрузить инструментов различных. And instead of just mixing, they can actually recompose tracks live based on how the audience is reacting to them. И вместо просто миксирования и микширования они могут сочинить заново эту композицию в зависимости от того, как аудитория отвечает. So you have a bunch of examples of DJs that do that. There's one called Girl Talk who specializes in mashups. У нас есть несколько примеров. Один из Girl Talk, который специализируется на машапах. I forgot the name of the guy on the bottom left, but I know the guy on that side is Richie Houghton. Yeah, this guy. Его зовут Ричи Хоттон, and at the top there's a guy called Simon Posford. He does something called Spongo, which is kind of psychedelic chill out, very danceable. Диджей сверху делает психоделичные танцевальные музыки. But my point is that they all have very different ways of using music and looking at music, but they all use these recomposition and not playing the track as it is on the record, but recomposing it live for their own reasons. Суть состоит в том, что вне зависимости от их жанров, то, что они делают разные, они используют эту систему сочинения заново треков вместо того, чтобы играть одно и то же. And that's quite similar, of course, to what bands in, for instance, funk and jazz have already been doing with live jam sessions on stage. Это похоже на джазовые и фанковые импровизации на сцене во время живых выступлений. But my point is, electronic music, even live, is becoming more of a not static form of music. Но электронная музыка становится более динамичной,
даже по сравнению с живой. Which brings me to this computer that we all have in our pockets. Мы возвращаемся к компьютеру в нашем кармане, мобильный телефон. Because you see a lot of interesting experiments with music right now, which right now is a niche but highlights the potential of the future of music. И это определенная ниша, мобильный телефон, это определенная ниша, которая, в принципе, также характеризует будущее музыки. For instance, you have two albums as applications. One is called Tender Metal by Gwyneth Gold. Another is called Futures EP by Adam Jansch. Есть несколько альбомов, доступных в приложении. And they're called open outcome records, meaning every time you play it, it will be different. Это называется открытый outcome records, в значении, что каждый раз, когда ты слушаешь, это будет That means it will sound the same, but it would just be composed in a little bit different way. То, что оно будет звучать одинаково, но немножко по-разному. Чуть-чуть. And then there's another, actually a whole series of applications by ambient music pioneer Brian Eno. И есть целая серия приложений, сделанных Брайаном Ино. Yeah, I forgot the name of the application, but one of those applications is an application. You can do two things with them. You can listen to the album as it was composed. Забыл, как называется это приложение, но можно делать две вещи. То есть можно слушать музыку, как она была сочинена. Or you can, let's say, open it up and start interacting with it. Или можно, скажем так, открыть ее и начать с ней что-то делать. And the interesting thing about it is it has like some algorithmic rules. So based on your input, it starts evolving by itself. Интересная вещь заключается в том, что в ней есть несколько алгоритмических программ, и после определенных интеракций, определенных взаимодействий двоих, она начинает доделывать это за тебя. Which brings me to interactive formats of non-static music. Что подводит нас к интерактивному виду музыки. And one of the most recent examples of that is DJ Vadim's application for his album called Don't Be Scared. И одно из самых новых это релиз DJ Вадима с альбомом Don't Be Scared, приложение. Which has different visual settings for tracks that you can then interact with, or you can listen to them as they're supposed to be. Там есть визуальные треки, которые аккомпанируют альбому, с которыми можно взаимодействовать, или можно просто слушать как есть. What it lets fans do is actually play with the music of the artists they love, instead of just listening to it, instead of just consuming it. They're doing something kind of with the artist. Получается, что фанаты могут играть с музыкой, которая им нравится, вместо того, чтобы просто ее слушать. And to get back to like the previous hour, I think that's really interesting for the potential of fans feeling connected to their favorite artists and giving fans a compelling reason to pay for something. Что, возвращаясь к предыдущей части лекции, приводит нас к тому, что фанаты заинтересовываются в том, за что они хотят платить. Because I think one of the most successful forms of digital content worldwide, but also in Russia, that people are actually paying for is games in some way or another. Один из скорейших концептов в России в том числе, что люди платят за игры. Because especially with online games, sometimes piracy is not possible to unlock a certain
element in that game, and if people are really frustrated with all the work they have to do with that, they tend to kind of want to save some time and spend some money on it. Особенно с развитием онлайн-игр, когда в какой-то момент пиратство не является ответом, и лучше немножко сохранить времени и приобрести какие-то моменты в игре, чтобы продолжить играть. So with Elmus's applications, you can create that same dynamic and kind of copy the business model of the gaming industry. То есть, выпуская альбомы как приложение, можно скопировать такую же бизнес-модель. And that's something I think we're going to be seeing really a lot of in the next 1 or 2 years. Считаю, что это то, что мы увидим через пару лет в большом количестве. Then there's another type of, another way that music is becoming less static. Есть еще и другой вид происходящего из нестатичной музыки. There's this American, let's say, super nerd who works at a music data company. Есть американские супер специалисты, работающие в базах компаний компьютерных. Music data. Музыкальные базы. And what he does is he goes to these events called Music Hack Days, which happen about every 2 months anywhere around the world, and they have hackers and technical specialists traveling to those events, and within 24 hours it's like a competition building something with music. И у него есть команда хакеров, которые путешествуют по музыкальным мероприятиям, проходящим каждые 2 месяца. И дальше происходит некое соревнование, что в течение 24 часов они должны построить что-то, связанное с музыкой или базированное на музыке. And one of the things he did, like half a year ago at the Music Hack Day in Reykjavik in Iceland, is he built something called Infinite Gangnam Style. И полгода назад мы были на одном музыкальном мероприятии в Рейкьявике, и он придумал бесконечный Gangnam Style. So what he did was he ran an analysis thing on the song. You can see there all these blocks. They represent certain patterns in the song. Внизу мы видим элементы, из которых состоит песня. And what it does is it runs through the song and it jumps back and forth between similar patterns, creating a never-ending version. It's really evil, a never-ending version of Gangnam Style. То есть приложение, получается, ищет похожие части, и оно перепрыгивает на них, создавая таким образом бесконечную версию Gangnam Style, что довольно зло. What he did a Music Hack Day later, I think in San Francisco, one or 2 months later. Через несколько месяцев в Сан-Франциско. He made something called Infinite Jukebox, where you can upload a song and it runs that same analysis on that song and generates an infinite version of that, which you visualized in a wheel format. Представил бесконечный джукбокс, в который ты можешь загрузить песню, она делает, в принципе, то же самое, но уже с любой песней. And the lines in the middle represents points where it can jump from one place to another without it sounding strange. И вот линии посередине показывают нам, что это те самые части, с которых можно перепрыгнуть в песне и зациклить ее, при этом не заставляя звучать странно. And what this type of technology creates, which is already possible, but which will be much more advanced within a couple of years, is the reality that a song is no longer by default from 0 to 3 minutes, it can be from 0 to 4, from 0 to 5, from 0 to 1,000 minutes. И мы подходим к тому, что очень скоро песня будет не ограничена во времени. И вместо того, чтобы быть 3 минуты, может быть 4, может быть 5, а может быть 8. And the last type of non-static music I want to give some examples of is called spatial music. И последний вид нестатичной музыки, который называется spatial.
Spatial music is music compositions that are made in 3D environments, three-dimensional environments. Музыка, которая сделана в 3D. One example of it is it's kind of a game created called Proteus. Один из примеров это что-то вроде игры, которая называется Proteus. Basically, what it is it's an island that you can walk around and explore. По сути, это что ты можешь пройти мимо каких-то определенных вещей и исследовать их. And all the different areas of this island and all the different objects on this island have different musical or sound characteristics, and the overall composition has rules how to deal with new elements coming in. И каждая из этих вещей вокруг себя и на них имеет определенные музыкальные оформления, которые в процессе игры, исследуя новые вещи, должны как-то взаимодействовать друг с другом и с появлением новых. So, basically, depending on your position, the composition changes. То есть, по сути, от твоего места расположения музыкальное сопровождение меняется, то есть композиция сама меняется. And Björk did a similar thing for her album called Biophilia. She made an application for it, which also has this 3D music composition. Бьорк сделала нечто похожее для своего альбома, который выпустил приложение Biophilia, которое тоже имеет 3D. And on the actually on the credits of that application, it had like 10 times more people than on the credits of the album. И по сути, с благодарностью к приложению было 10 раз больше людей, чем благодарностью к альбому. And the cool thing is, this can also be applied in the real world. There's some guys in the US who made an application for your mobile phone to explore Central Park with. So you put your headphones in, you turn your GPS on, and based on your position in the park, you get different types of music. So you move through a music composition as you move through the park. В Штатах придумали приложение, которое создает музыкальное сопровождение Центральному парку в Нью-Йорке. То есть ты включаешь приложение, загружаешь GPS, карты, и в зависимости от того расположения меняется и музыка. And that music was specially composed for those environments in that park. It would be so cool if someone did that for Gorky Park here. И музыка была специально сочинена для центра парка. Было бы классно, если кто-нибудь сделал такое же для парка Горки. Children's Day. So I think all of us grew up kind of staring at televisions, receiving and consuming culture. Мы все выросли, глядя в телевизор, получая и перерабатывая культуру. But children are growing up in a different reality. They're growing up in a reality where screens can be interacted with. Сейчас растут в несколько другой реальности, где экраны сами по себе интерактивные. And maybe not their TV screens, but at least the screens of the mobile phones of their parents or their brothers and sisters. Может быть, не экраны телевизоров, но экраны мобильных телефонов сестер, братьев, родителей. And then, you see these YouTube videos of children walking up to televisions, trying to interact with them, or walking up to windows and trying to interact with them. И на YouTube есть видео детей, которые пытаются подходить к телевизору и нажимать на него, так же, как и к окнам. So children are growing up in a world where everything is becoming interactive, where they expect things to react to them. Получается, что дети растут в интерактивном мире, они ожидают от мира взаимодействия. And that's what the world will actually do. There's this thing called the Internet of Things. И есть такая теория, которая называется интернет предметов. Which basically
looks at the reality where different things, they might be devices, they might not be, will be connected to each other or to the internet in some way. Что по сути будет какие-то предметы, они могут быть приборами, могут не быть приборами, они будут соединены между собой и интернетом. So there are different projections, but some people expect by 2020 that there will be 50 billion devices connected. Есть некоторые прогнозы, которые говорят, что к 2020 году будет порядка 50 миллиардов предметов, соединенных друг с другом. I can give an example. Пример. What you have in this theory is that you can make the environments around us smart. То есть, по сути, можно среду окружающую сделать умной. For instance, you can have a smart home where if your phone leaves the Wi-Fi of your home will know that you left it, it will turn all the lights off, and maybe it will turn on your washing machine. Например, что если ты унес вместе с собой мобильный телефон и Wi-Fi, соответственно, выключился, дом выключит свет или стиральную машинку. And another thing that will be smart is your toilets. Другая умная вещь, которая будет, это туалет. Because what the toilet is really good for is analyzing your health. То есть, по сути, унитаз будет очень практичным решением анализа здоровья. So, maybe, I don't know, this week I've had a quite busy week, very long work days, very many pizzas and unhealthy food. Например, эта неделя была очень такой занятой, и было очень много ненормированного рабочего времени, поздних часов работы и нездоровой пищи типа пиццы. Yeah, you might go home and go to the toilet, and your toilet will figure out there's something missing from your diet. И возвращаясь домой, унитаз может определить, чего не хватает в вашей диете. It will basically it's able to inform your refrigerator about your current let's say health levels. То есть, по сути, он сможет сообщить холодильнику о вашем здоровье нынешнем. So next time you open your refrigerator or your freezer, it will tell you maybe you shouldn't get this pizza, you should probably eat some spinach. И в следующий раз, когда вы откроете холодильник, он вам скажет, что, наверное, не стоит брать эту пиццу, возьмите немножко шпината. Or борщ. Или борща. And actually, that's the prediction that our environments will be knowing much about us. And actually, the question is, what about music then? То есть, подходя к тому, что наша среда будет знать очень много о нас, тогда что же касается музыки? So, for instance, you could have the situation. I hear this frustration a lot. It's decreasing now, but you hear people drive home. And just about when they're going to get out of their car, one of their favorite songs starts on the radio. И очень частая ситуация, что в машине, например, когда вы едете и слушаете музыку, и уже в тот момент, когда вы подъезжаете к дому, и уже паркуете, и звучит по радио, начинает звучать ваша любимая песня. So if you have a smart car, this car will know how far you are from home, how long it normally takes you to get home, and can use this technology of infinite songs to stretch the song you're listening to until you're actually home. И имея умную машину, можно будет растягивать песни, потому что она будет знать именно, как долго ехать до дома, какое расстояние, сколько времени занимает, пробка или нет, и растянуть вашу любимую песню до того самого момента, когда вы непосредственно оказались дома. But what I think is generally more interesting than that, because that's really technological. But what's more interesting than that is what fans and artists can do together. Потому что консюмеризм создает ситуацию, когда рынок заполнен продуктами, абсолютно переполнен. And I already explained how noisy networks get and how important it is to stand out in those networks. Вспомним, что сети очень сильно очень шумные и что важно выделяться.
Because it's not the attention, it's not the money that's scarce, it's the attention that's scarce. Потому что пугают не деньги, а внимание. So, in the days that we had a more limited music collection, I think we had a more special relationship with the songs and albums we used to listen to. И во времена, когда количество записей пластинок было лимитировано, у нас было более интимное отношение с этими записями, то, как мы ими пользовались, как мы их слушали. Because right now we have millions of songs around us all the time, but back then we only had a certain set of songs around us. Потому что сейчас нас окружают миллионы разных песен, а тогда было только определенное количество. And each individual piece of music was more meaningful because we listened to it more and we had a longer relationship with each individual piece of music. Каждый отдельный кусочек музыки имел гораздо более ценное значение для нас, потому что мы с ним взаимодействовали более интимно, в отличие от нынешней ситуации, когда нас окружает такое беспредельное количество. And in general, when I'm saying these things, I'm not saying that this is not true anymore, but I'm saying for the average person, it's not true and it's become more rare. И он не утверждает, что это так происходит сейчас для всех, но оно становится все более и более редким для обычного человека. So earlier I showed these open outcome records. One guy made an open outcome record was Adam Jansch. И ранее показывал открытые Outcome Records и одного из Adam Jansch, yeah. I interviewed him once because I was researching this particular topic and the future of it. And I asked for his feedback on his experience of releasing such an album in such a way. И он интервьюировал этого специалиста и спросил, какое его мнение на будущее музыки, на выпуск альбома таким образом. And he told me about some criticism, which was in his case he saw it as a weakness of this music format, but I think it's actually the strength of music not being static anymore. Он считает, что в отличие от мнения этого специалиста, сильной стороной как раз музыки является то, что она не статична. And that's that people kind of complained that they had to pay too much attention to the music because they knew they wouldn't be able to hear it like that again. Потому что он говорил, что люди жалуются на то, что им нужно уделять большое количество внимания, потому что они не смогут услышать эту музыку опять. But that actually solves the problem of getting people to really listen to your music if it's good. Но на самом деле это решает проблему с тем, чтобы заставить людей на самом деле слушать музыку. And really just a little bit, it can just be 1% or whatever, but it can also be 20 or 50%. Может совсем чуть-чуть, начиная от 1% до 20, сколько угодно. And it can be directly interactive, or it can be more passive, that it reacts to the environments that you're in or the sounds around you. Может быть напрямую интерактив или не очень, например, чтобы взаимодействовать со средой, в которой идет музыка. And if it sounds complicated, it's because it is complicated. Это звучит довольно сложно, потому что на самом деле сложно. But I don't know how many actual musicians we have here, but if I have a bunch of friends who have studios, and every time their family came into their studio, they said, "How do you know what all these buttons do?" Не знаю, сколько сейчас музыкантов здесь присутствует, но у него есть пару друзей, у которых в своей студии. Каждый раз, когда люди заходят в эти студии, они спрашивают, как ты можешь, как ты понимаешь, как работают эти кнопки, на какую нажимать. So typically artists are already geeks and they're already used to very complicated interfaces and environments. То есть, по сути, артисты уже привыкли ко всем сложностям и сложной среде. So the only real change there is that they have to write an extra thing, which is how do all these different elements, how can they be recomposed? То есть отличие только получается одно, как можно все эти разные вещи
совместить и как бы сочинить заново. And personally, this music becoming less static trends, I think it's one of the most significant changes because I think in the last century the biggest change was the invention of the record. В прошлом столетии изобретение записи было самым большим трендом, то сейчас как раз то, что музыка становится не статичной. And the music industry that existed before the records kind of faded, and you got the record labels, which became the major part of the music industry. Если сначала музыка до изобретения записей исчезла, и записи стали главным. And they already had a challenge with adopting to the internet, where music is being distributed through networks. У них уже была проблема с дистрибьюцией интернета, с появлением интернета, с дистрибьюцией. But I think the next generation of big companies in the music industry is going to be companies that are doing something with a new format of music, which I think is a format that's not necessarily static. И новое поколение компаний, работающих в музыкальной индустрии, будет работать уже с новым форматом музыки, не статичной музыки. And one of those reasons why I think that's going to be dominant is, as Russians very well know, it's really difficult to charge directly for music, but features in applications are much easier to charge for. И как хорошо тоже известно в России, что очень тяжело брать деньги за непосредственно музыку, но за приложения и какие-то штуки гораздо легче. And that's kind of what brings me to the end of that or of everything. We have quite some time left. We can do questions. I have a bunch of topics that I also find really interesting that I could speak about for another 2.5 hours. I won't, don't worry, but let's start talking. Давайте уже поговорим, потому что в принципе, сказал все, что хотел. У него есть тема, о которой можно говорить еще 2,5 часа. Он не будет, поэтому давайте поговорим о музыке. Maybe it's necessary. Let's just go through them really quick. Maybe you can translate them. I mean, they're important trends I see also in music. Maybe I can explain them if people are interested. Если вам интересно, можно объяснить еще тренды, которые он считает новые в музыке появляются. But let's get them translated at least. So there's the mobile phones or mobile devices as the new music device. То есть получается мобильные телефоны как новый музыкальный инструмент. Instead of the MP3 player. Вместо MP3 плеера. Then there's the gamification of music. Потом превращение музыки в игру. Ubiquitous music. Basically music being everywhere. Музыка привлекает везде. Increasing immediacy. This is about the artists and fans being able to be much closer to each other, both artist to fan, but also fan to fan. То есть связывание и артиста с фанатами, и фанатов с фанатами. Then there's the reality of pretty much everyone being a DJ nowadays. В реальности практически всех людей, которые могут становиться диджеями. Albums as applications, I kind of talked about it, but альбомы как приложение. There's more to it than the angle I took just now. Можно продолжать дольше, чем только тот маленький угол, который осветил. In the old days you had indie. Right now I think the new indie is doing it yourself. И если раньше у нас было Индия, то сейчас независимый, да? То сейчас это смещается в сторону «сделай сам». And the crowdsourcing and crowdfunding, but I think I covered that with the Kickstarter. С краудсорсингом, краудфандингом, который мы упоминали ранее. Вопросы? Будьте добры, подробнее, что такое сервис «Звук» и чем он полезен продюсерам для продвижения артистов? Оказывается, мы не знаем, что такое «Звук».
Okay. So, yeah. So the question was what? Just more information about Zvuk, basically. What it does right now is it offers a way for music listeners in Russia and CIS to have a more pleasant music experience. Meaning, in the digital age, music became very much about files, about lists, and we wanted to bring back a more visual aspect and a more the album aspect of music in a catalog form. То есть Звук предлагает сейчас жителям России и СНГ вернуться к форме, более визуальной форме прослушивания музыки. Потому что мы все привыкли, да, сейчас уже к спискам, к файлам и так далее. Они добавляют эту визуальную составляющую. So what we do is we work with labels and distributors and aggregators to license content that we can then offer to people to listen to music in a legal way. And so one of the main activities on the platform is to collect interesting releases, put them in your music library that we call Fonoteka. То есть они работают, в принципе, со всеми участниками рынка, там, лейблы и так далее, чтобы лицензировать музыку и предлагать ее в каталог уже, и чтобы следить за всеми новыми интересными релизами, и чтобы слушатель мог иметь возможность все это дело складывать в себе так называемую музыкальную библиотеку, которая называется Fonoteka. So you can also easily see your friends' music libraries, and but also I think that's the most interesting feature on the platform, especially considering the future. Можно также, опять же, возвращаясь к нашему разговору, можно слушать фонотеки твоих друзей, что в трендах как раз. But for the future development of Zvuk, what I think is more interesting is that this is before I joined. They built a feature which is people can subscribe to artists and to labels to stay up to date on new releases from their favorite artists and labels. Еще до того, как он пришел, они сделали такую штуку, что слушатели могут подписываться на самих артистов, чтобы получать все обновления, новых релизов, вообще, в принципе, что происходит новым с артистом. And then you can also see what other people are subscribed to your favorite artists or labels, and you can go see what else they're listening to. Если ты видишь, что слушают друзья, на что они подписаны, ты можешь пойти на них и посмотреть, что их интересует уже, на что они подписаны. Именно сети создаются. But right now, what Zvuk is just a destination for listening and exploring music. Но сейчас самая главная цель все равно это прослушивание и проживание исследования музыки. But when we're thinking about the future of what we're doing with this platform, this subscriptions to artists and labels and kind of the community that creates around artists and labels is one of the most important considerations for choosing new features or choosing mobile applications. И говоря о будущем, то сообщество, которое создается вокруг фанатов и артистов, это сейчас главным фокусом для разработки новых приложений и новых возможностей. So, actually the typical model for catalog services looks like you have an online thing which you maybe pay money for, maybe don't pay money for, but it's funded by ads. And then one big mobile application which is everything what the online version does. То есть, по сути, стандартная схема работы приложения к каталогам это то, что ты платишь что-то, там что-то спонсируется рекламой, и есть мобильное приложение, которое включает в себя все то же самое, что и есть онлайн. Like a Spotify, like a Yandex Music, actually. I think that's the big difference between us as a catalog service and those services. We're not planning to make one big application that does everything. We want to make slim applications that we can build fast, that target very specific behavior around music.
И они отличаются от данных сервисов тем, что они хотят делать одно большое мобильное приложение, которое вмещало в себя вообще все, но сделать несколько более узконаправленных, которые сфокусировались бы на поведении слушателей. Because what we want to do is basically what streaming typically is a copy of the retail model that existed before the internet, and now it exists on the internet. So it's a new way to do the old thing. То есть, по сути, стриминг — это та же самая ритейл-модель, которая была до этого, просто спроецированная в интернете, но та же самая модель. But that new way, that new thing that exists, creates a lot of opportunities that. So what we want to do is actually do new things and use the luxury of having a catalog service to power those new music-related activities. Они хотят делать что-то новое на базе этой старой модели, используя эту роскошь каталожной схемы. Какого количества подписчиков в России на сегодняшний день общее? И как вообще монетизация происходит? We don't have a paid model yet, so we don't have actually subscribers. Поскольку нету платной модели еще, то есть подписчиков как таковых нет. And we also never officially launched. For instance, the only way right now to use Swoop is to sign in with Facebook, even though Facebook is obviously not the biggest social network in Russia. И сейчас единственный способ воспользоваться звуком — это залогиниться через Facebook, хотя Facebook, понятно, что не самая большая социальная сеть в России. Still, I think we have, I'd say around 1 million signed up users, and through the activity of those 1 million people, more or less, we've reached. We've been in the Facebook feeds of 98% of Facebook users in Russia and CIS. Думаю, что залогиненных примерно около миллиона, но благодаря этому миллиону, который появляется в, соответственно, новостях, да, в Фейсбуке высвечиваются, то они смогли быть примерно, на его взгляд, 98% русского Фейсбука. Really short version is 1 million, and we haven't seen any money from that 1 million yet. Если короче, то есть 1 миллион, и у них не было никаких денег еще с ним. But we're changing that this summer because that's when we're releasing our first application. Вот ответ был на второй вопрос, то, что они летом собираются выпускать платное приложение. Пока, да. Yeah, if the question is how is money going, the answer is fast. So how is going to basically slim applications which target specific behaviors, so that for those applications we can charge really small sums of money, because we will release many that can complement each other. And just one final thing there is, we think it's necessary also to do that because typically I think people are not as willing to pay around music here than in most places. So it has to be cheap. То, что он говорил заранее, до этого о вот этих небольших приложениях, не одно большое, да, маленьких приложениях, фокусирующих на каких-то специальных поведенческих моментах слушателей. И особенно считаю, что это важно из-за того, что слушатели в России не любят платить за музыку. Вот, поэтому какие-то особенные небольшие вещи, которые могут как работать друг с другом, могут пойти. And for that, I mean, we'll develop. Our goal is to release one new application every 1.5 months. We need more developers, so we're not doing that now. But those applications will be playing into these trends that you can see here, basically. То есть цель выпускать по одному такому небольшому приложению раз в 1,5 месяца. Но им нужно больше разработчиков, которых сейчас нет, но они будут выпускать следуя этим трендам, которые есть на слайде. Как саппортские права, we're burning a lot of money on music licenses, so we're I'd say completely legal service, and
we actually have to start making money pretty fast because it's quite expensive to be paying for those rights. Сжигают очень много денег на авторские права, потому что они абсолютно легальны, они платят все лицензии использования, вот, поэтому как раз нужно начать зарабатывать очень скоро, иначе денег не кончится. Which is why a lot of services aren't doing it also, but we actually are. Да, поэтому это с тем, что они реально платят. And actually, besides the costs, the really tough thing about this business is having to make all those deals, because you want to have a really complete catalog, you have to speak to a lot of people and deal with every one of them, and they're all trying to get a little bit more from you, and you want to build something that will actually survive. But actually we're having really great relations with labels, and they're typically very supportive and very interested to create a sustainable legal music platform in Russia. Вообще особенность заключается в том, что нужно произвести бесконечное количество сделок с лейблом, соответственно, переговорить с миллионом человек, и каждый, конечно же, хочет немножечко больше платить и так далее. Хотя, что в принципе их отношения складываются с лейблом довольно благосклонно, и им идут навстречу, чтобы сделать это даже легально, хорошо. A lot of them. I don't do label relations myself. Это вообще не его работа. Это не его работа про лейблы конкретно. Он не занимается взаимоотношениями с ними. And I'm typically I know like the international aspect, but I'm still quite new to Russia, so I'm not so. Это международный аспект, но в русском пока не так еще вникал. But and actually, the Russian content that we did license is not yet on the surface, but will be soon. Плюс русский контент, который они сейчас лицензируют, он еще не выброшен непосредственно в звук, и скоро будет. I think we have all the major music, Russian music. Думаю, что у них есть вся главная русская музыка. Какой примерно уровень цен будет на услуги звука? Будет ли он равняться, там, ну, сравнится ли он с Дизером, например? Дизер? So what Deezer has is a subscription model. So I mean, they have a typical freemium model where you have, I think so at least, you have free users and you have paying users. У них подписка, стандартная модель подписки, да, есть, соответственно, свободные, есть те, кто платит. And what we want to avoid this model, because what that does is, if you only have free and paying users, you have to charge a quite high fee for everyone that wants to be a paying user. Они хотят избежать этой модели, потому что при такой модели те, кто платит, они должны платить довольно высокую стоимость. Because what they do is they typically have limited functionality and pay a certain amount of money and you get everything. Обычно так это работает, да, есть какие-то ограниченные возможности, за которые нужно платить. But not everyone wants everything. People have different behavior around music. Some people really like to hear music they're familiar with. Some people never want to hear the same song twice. Но, соответственно, не все хотят иметь все. Это зависит от поведения слушателей, от их пристрастий. Некоторые хотят слушать одну и ту же музыку, с которой они знакомы, а некоторые не хотят слушать одну и ту же песню дважды. But what I think is more interesting than very clearly music-related payments is actually, so more interesting than that is payments that are related to activities around music. Более интересным являются вклады, связанные с активностями вокруг музыки. So we can use the music that we have licensed as kind of fuel for those activities. То есть они могут использовать музыку, которую они залицензировали, как
I'll give an example of some of these things. Как определенного рода активности. Music related. Around music. Yeah. So one example of what you can imagine is, I'm not saying we're going to do that, but I like this example a lot is, sometimes people want to go to a concert, but maybe they like completely different music than their friends, or none of their friends can go to that concert. Есть пример, который он любит использовать, он не говорит, что они будут это делать, но как пример, многие люди любят ходить на концерты, но не всегда есть с кем пойти, или, может быть, своим друзьям не нравится то, куда ты ходишь. So what we can do is, if a person uses Swoop, we can connect them to other people that are listening to the same music that might be interested in going to the same concert. We can link them and То есть, по сути, можно связать людей, слушающих похожую музыку, друг с другом, чтобы они могли пойти на концерт. Maybe you can add like some kind of digital speed dating game where people chat to each other, but they cannot see each other's picture. And if they both say, yes, I want to chat more and probably want to go with this person to the concert, then they can see each other's picture. То есть туда можно добавить, да, некий элемент чувства грейтинга, так называемый, что нельзя видеть, допустим, они могут видеть фотографии друг друга, они разговаривают определенное количество времени, и потом, если они решают, что да, они хотят пойти друг к другу на концерт, тогда им показывается фотография. And also how they would then be able to just chat without a timer. Потом они смогут разговаривать без таймера. But, you know, maybe if someone is really superficial, before they click yes, they want to have seen the picture of the person they might go to a concert with or that they're about to change contacts with. So that's a place where you can create a payment that's not for music, but that's music related. То есть, по сути, это является тем моментом, когда можно сделать вот эту историю платной. То есть это не напрямую связано с музыкой, но так или иначе вокруг. That's like one example. We're not doing that. I think it's really cheesy, but it's one example of how you imagine charging money around music-related activities in a way that was never possible before the internet. Но они это делают, потому что это слишком. Но это как один из хороших примеров, как можно монетизировать вот подобные околомузыкальные активности. Не кажется ли вам, что немножко уровень музыки снижается из-за того, что каждый пытается быть диджеем или каждый пытается сделать сам, да, что? It's an interesting question. It could be quite a philosophical question or answer. I don't think necessarily. I do think marketing in music is making music more superficial. And more producers are just trying to make a hit instead of actually trying to do something artistic. Не обязательно, хотя многие продюсеры, вообще музыка сейчас более искусственная, да, потому что все продюсеры пытаются сделать хит. But I understand the appeal in that because my background is in marketing. So, you know, for me it would be really interesting if I could get like 1 million people to smoke cigarettes with one ad campaign. It would give me like a huge sense of accomplishment, but it's not necessarily good. Он понимает вопрос, потому что в прошлом маркетинге как раз если можно заставить курить огромное количество людей за одну компанию, то это импульс, да, это не обязательно хорошо. But, you know, there's multiple ways to play the game. There's so many different ways to look at music or anything. So you can do it just for the sense of accomplishment of having a hit, or you can try to be more artistic. And I think the cool thing about now is
существует очень много способов и того, как углов смотреть на музыку и подхода именно к созданию музыки. И понятно, что если не рассматривать это как создание конкретного хита, не подходить к каждому треку, а подходить более артистично, то тогда может быть что-то. And I think the cool thing about now is that for artists it's much easier to find listeners for their music, even if they make something really specific. And it's much easier than before to actually make a living off of a limited amount of fans. Поскольку сейчас, если ты как артист создаешь что-то очень специализированное, инструменты для того, чтобы тебя нашел твой слушатель, есть. И на самом деле на этом можно даже как-то зарабатывать. Because it doesn't really matter where your fans are. You can communicate through them online and try to figure out ways to make money from them online. Совершенно не обязательно, где находятся фанаты, где они живут, ты можешь с ними общаться онлайн. So if you only have, let's say, 1,000 fans, but they're spread all around the world, so you cannot do a live gig anywhere, you can still do a live stream for a gig online and maybe charge money, really depending on what type of fans you have. То есть, например, если у тебя есть 1000 фанатов разбросанных по всему миру, то есть нельзя выступить вживую, но можно сделать живой стриминг, видео для них, и можно взять какие-то деньги за это. So I think it's, in a way, it's easier than ever to find really interesting music instead of just being stuck with pop music. And also, it's a better time for niche music than ever before. То есть сейчас время нишевой музыки, и сейчас реально легче найти что-то более интересное и не быть зацикленным на поп. Actually, I remember for myself, I don't know if I look like it, but I used to be really into hip hop. I came home one day from school, I turned on like MTV, and actually I really didn't like hip hop growing up. Какое-то время назад я очень любил хип-хоп, и однажды вернулся домой, включил MTV, и там был такой хип-хоп, хотя до этого он не особо был. But then some song came on, and it was by a rapper called KRS-One, and it was more underground and more. It was actually about something other than partying and bitches and hoes. И там заиграла песня, которая была более андеграундной по смыслу. The cool thing is this rapper was also complaining about that thing of hip hop, and he was mentioning things about old school hip hop and naming a lot of artists. So through buying his album, I managed to find names of other artists, but it was really difficult, if I remember from then, to really get into that scene and to really understand that space. Whereas now you can go to Wikipedia and open YouTube in a different tab, and you'll be a hip hop expert in 1 hour. Благодаря этому товарищу нам он упоминал очень много имен олдскульных хип-хоперов, да, ругался на нынешний, и поскольку не было тогда еще Википедии и так далее, он благодаря этой одной песне, одному этому исполнителю смог на самом деле узнать гораздо больше о жанре и разобраться в нем. В то время как сейчас мы можем за час стать экспертом, свеженно открыв и почитав по ссылочкам. Yeah, that was a really interesting question. Thank you. Какой у вас любимый российский исполнитель или какой российский исполнитель вам нравится? Yeah, I remember the name now. There's this drum and bass producer from St. Petersburg called. I'm really bad. I think he's called Subwave. I'm not sure. There's a few electronic music producers that I like here, but I'm not. I think for a foreigner it's difficult to get into Russian music. Есть пару электронщиков, которые нравятся из Питера, Соболева. Но так, он считает, что для иностранцев довольно тяжело все-таки понять русскую музыку.
every time I go to my local supermarkets, I get to live in the wonderful world of Russian chansons. Каждый раз, как будто этот магазин погружается в этот замечательный мир. It's not exactly my kind of music. По-вашему, диджей — это творец или пользователь? It really depends, and it really depends per DJ. Зависит от диджея. When I really don't have time for it anymore, but when I was doing, actually long ago, I bought some music software to start music production. Не так давно, когда точнее, какое-то время назад я купил для музыкального продакшена аппаратуру. But in the end, I didn't do so much with it, and I decided instead to be a DJ. Не сильно много с ней поиграл, но решил стать диджеем. But what my personal philosophy is, and what I think is important for every DJ, is that if they're using, let's say, other people's music, Главное, если вы используете чью-то еще музыку, I think it's really important for them to add something of their own. важно добавлять что-то от себя. And personally, what I think is, whether we're aware of it or not, we're really influenced in our mood and the way we feel by our surroundings and the sounds around us. И известно, понимаем ли это, осознаем это или нет, мы очень сильно находимся под влиянием окружающей среды и звуков окружающих в частности. And having studied somewhat psychology, actually the way the order of emotions or moods you go through also really influences your sense of perception or the way you feel about the area around you. Если углубляться в психологию, изучать все виды эмоций и состояний настроения, с которыми мы проходим, они тоже очень сильно под влиянием всех звуков, они зависят. So what I really like in DJs and what I try to do myself is to sequence different songs in such a way that you can trigger different feelings, different emotions, and chain them in such a way that you can really build to a moment of release. So I think what a DJ does is they work for an extended amount of time directly with emotions and feelings of people. И главное для него это выстроить определенную цепочку, то есть получается играть с эмоциями своими или чем-то еще, и построить песню так, чтобы в какой-то момент был какой-то выпуск этих эмоций. Вот, и по сути, то есть диджей, она правильно, она тот, кто непосредственно взаимодействует именно с эмоциями. And you know, maybe they're kind of the modern day shamans. Шаманы новых дней. Because actually, if you look at like tribal society, you would have drums and you would have rituals around music, and now the person that leads that ritual is the DJ. Раньше смотрели, шаман был тот человек, который строил ритуалы вокруг музыки, и сейчас этот человек диджей. And if those things were significant for us in kind of primal society, even though we don't know it anymore, I think those things have still influenced us in a very significant way, and the DJ is an important player in that. Если раньше это влияло в первобытном обществе, тоже такое обращение с музыкой, и вполне возможно, что, скорее всего, она так и осталась на сознательном уровне, и, соответственно, диджеи это как-то реализуют. But anyway, if you look at like really old school kind of legendary DJs, which can be hip hop DJs, but also kind of house music DJs. Если смотреть на старых проверенных олдскульных диджеев, которые могут быть как хип-хоп диджеями, так и хаус.
you can see them do really amazing things with records. They take a record and they can really make it their own. It's like they add a layer of themselves to that record. Они делают какие-то невероятные вещи с записями, как будто добавляют свой собственный слой сверху на это, от себя. And there's different methods for that, but for some people it's by putting two records together for 2 minutes or 3 minutes, or bringing records from a completely different context of music into a new context. Можно либо совмещать две записи и делать их длиннее или короче и так далее, или приносить записи совершенно другого контекста и совмещать их. And then you have maybe millions of DJs who don't care. They just want to throw cool music to people and feel cool. Есть еще миллион диджеев, которым, в принципе, все равно, им просто хочется швырять новый клевый музыку людей. So there's some guys. There's this type of music called tropical bass. Тип музыки, который называется tropical bass. And what it does, it combines elements from bass-oriented music like dubstep. То есть, получается, совмещает элементы, ориентированные на басовой линии музыки, типа dubstep. Not necessarily dubstep, but light dubstep, and bring in tropical elements. И совмещая с тропическими элементами. And I recently found some guys who here from Russia, and they make something called Soviet bass. Сейчас нашел кого-то, кто делает советский бас. They use these old, like really powerful Soviet songs, and they add this new kind of stuff to it. Классику жанра вместе с басами. But yeah, it's kind of like mashups. Are you focused mainly on like smartphone apps, or just you to use any other device? First of all, we're definitely thinking mobile first. So it's this development philosophy which is called mobile first, which means you have to assume that people by default will access everything from here instead of from there, because this is the computer you always have with you, and that one you only have at certain moments of the day. Вопрос был, направлен ли звук больше на мобильное ориентирование. Я начала, что да, есть такая тенденция, что фокус идет на мобильное устройство, потому что компьютер, лежащий в кармане и постоянно находящийся с тобой, в отличие от компьютера, который иногда в определенных ситуациях только с тобой. And the second part is like with Google Glass. For example, it could be any device. If Google has become as popular like as iPhone, you move to that platform. Probably, but there's a bigger trend there again, which is wearable devices. So right now we're always carrying some device, but where the trend is moving is that will actually be more and more. Oh, okay, there's my browser. More and more. Sorry, a little bit distracted. More and more wearable devices, whether that means on our head or on our wrist or different body parts. So I think it's always important to explore what the new opportunities are. Тренд сейчас уходит в сторону девайсов, которые будут носиться скорее то есть не просто лежать в кармане, там часы, специально еще что-то. Там можно на теле распределить по-разному. Yeah, so currently we don't have time to adjust so much. So right now we're just trying to do things for normal mobile phones, but with new opportunities we try to experiment and do stuff with that, definitely. Would you, maybe in the future, would you invest in some like wearable MP3 or like wearable music players?
Yes, I think we're going there, so I think it's important to watch that. So yeah, so I promised something on YouTube. Let me get this. So there's this American DJ called Deadmau5. He has very recognizable branding because he always wears the kind of mouse head. Есть очень известный диджей Deadmau5, который носит шапочку Микки Мауса такая. And he has a really interesting way to connect his fans to each other. У него есть интересный способ связывания фанатов друг с другом. This is a really kind of nerdy guy, and there's this game called Minecraft where you can build virtual worlds. Есть игра, в которой можно строить виртуальные определенные персонажи, модели. So what he did is he bought his own server, and he really liked to play this game, so he invited his fans to come play and build a world with him. То есть в какой-то момент он купил сервер и пригласил всех своих фанатов играть с ним, там, и создавать свой мир вместе. And the cool thing is that basically it brings fan art to a new stage, because now people are not sending fan art, they built a world of fan art, and the artist goes into that world and interacts with fans. We're also interacting with each other. То есть, по сути, мы все друг с другом взаимодействуем, и фанаты больше не просто стоят и смотрят, а они создают этот мир вместе, и мы видим. So, you know, maybe you saw the red mouse on the block earlier. That was Deadmau5 himself. Этот красный куб, это был сам Deadmau5. You can see it right now on the right of the screen. Okay, not anymore. But the cool thing is this gives fans a way to be interacting with each other and to build a community around an artist. Люди могут создать общество вокруг артистов вместе друг с другом. And to add a disclaimer there, because one time I wrote about Deadmau5 that I called him like a marketing genius, and he got really angry because he thought that I was implying that he's doing these things just for marketing. И однажды он написал статью о нем и сказал, что он гений маркетинга, и Deadmau5 очень сильно расстроился, скажем так, потому что он думал, что это было сказано только с тем, что он делает все только ради маркетинга. But actually, he just does this for fun, and it's just his way to interact with his fans, and because his fans are very similar to him in a way, it's also exciting for his fans. And this really helps him listen to his fans and understand how and who their friends are. Хотя он делает это просто ради веселья, и фанаты его тоже, в принципе, это такие же, как он, и это создает совершенно интересную реальность взаимодействия. And another one is another YouTube video which I was thinking of is about building a movement. It's quite a famous video now, and actually I saw it yesterday also at NAM conference or NAM. Вот, есть еще одно видео, которое довольно популярно сейчас, о том, как нужно создать движение. So yeah, we know the situation where you have, you know, sometimes some really crazy dudes on festivals or at parties. Actually, I've seen quite a few Russian YouTube videos of very crazy, eccentric people at parties. Все мы знаем ситуацию, когда есть странные чуваки на вечеринках, эксцентричные довольно. И на самом деле много видео русских на YouTube с такими товарищами на вечеринках. And there was this video going around the internet of one such people, and something really amazing happened. So a guy called Derek Sivers, who's the founder of CD Baby, he left some comments on it and, you know, looked at the leadership lessons from Dancing Guy. Derek Sivers, который сделал это видео, как раз полагаю, что некоторые уроки лидерства, соответственно, от чувака на фестивале, который танцевал.
and he's the founder of CD Baby, so he's a independent music entrepreneur, do-it-yourself music. Да, для DIY основатель лейбла. Unfortunately, there's no son, so we'll have to do the thing. So there's dancing guy. К сожалению, нет звука, да, мы можем. So the voiceover goes something like, right now he's just being weird and everyone thinks he's crazy. Просто нет звука, но на самом деле голос за кадром говорит, что он странный и сходит с ума. And then some guy joins him and he thinks, I'm also going to act crazy. And what he does immediately is he shines a light on his first follower. И вот появляется второй товарищ, он сразу проецирует. And now there are two people, and by doing like this, it's really easy to see how you can also join in. И наблюдая за данным поведением, можно довольно легко присоединиться и понять, как нужно присоединяться. So people also join in, and they also join this crazy guy to have some fun with him. Люди присоединяются к этому сумасшедшему, чтобы веселиться вместе. And sooner or later, some other people see this looks like fun, so let's also join him. And then some more people see that, and some more. And this is the whole thing around about artists, that the more fans you have, the easier it is to be noticeable and to be visible. Классная фишка для артиста. Чем больше у тебя фанатов, тем легче быть заметным, стать заметным. So this is like going viral, but in real life. По сути, это вирусная штука, только в реальной жизни. So that's my point also when I'm talking about building a party. It's really important to connect people to each other, to show them how to have fun and to show them how to join in. And then the louder your party is, the more people it's going to attract. Нужно скатить вечеринку, чтобы всем было весело. И чем громче вечеринка, тем легче обратить на себя внимание и вовлечь людей. And that's the ideal situation. Then you can sit back, you can start listening to what people are talking about and explore what it is, what kind of products are that they could be interested in. Это идеальная ситуация, в которой ты потом можешь отойти, посидеть и послушать, что говорят люди и что они вообще думают о том, что происходит. And they love you because you let them have fun, you let them feel free, or you speak to a particular type of emotion. So they'll be happy to be able to spend money around you if you offer something exciting. И они рады и любят тебя, потому что ты предложил им прожить некоторые определенные эмоции, дал им это, и они будут готовы потратить деньги, чтобы проживать эти эмоции. So actually I used this in my thesis. My thesis is actually posted online as a website. If you go... Работа есть онлайн. Thank you. If you go to this about me/bus, you can get to the thesis very easily. Если пойти по ссылочке, то там будет его работа. And you can actually see much more examples of best cases. And actually, something else happened with Deadmau5, which was really interesting. Let me just find it. I think it's really important to keep a good connection with your fans. Другая интересная вещь, случившаяся с Deadmau5, так как важно поддерживать отношения с фанатами. And Deadmau5 had a really natural connection with his fans, a really personal one through his Facebook page. И он поддерживал отношения очень личные с своими фанатами через Facebook. So when he released his new album, Deadmau5's marketing team decided to throw in some marketing messages on his Facebook. И когда он выпустил альбом, его команда маркетинга решила запастись какими-то маркетинговыми сообщениями на стену.
And one was which new tune do you want to hear live, making people vote on what song they want to hear. And those polls used to be really spammy on Facebook. They used to go everywhere as soon as someone clicks on it. В голосовалке они загрузили, какую песню они хотят услышать. И на тот момент это было жутко распространено в Фейсбуке, они были везде эти голосовалки. So this was in 2010, so we're getting old. 2010. Then they posted another message like the countdown is over and deadmau5's new album 4x4 is 12 is now available, buy it here and there. Постелись с обратным отчетом, еще сообщение. And it was really different from the type of messages that would normally come from that page, and fans were a little bit kind of, what the fuck? Поскольку это сильно отличалось от того, что обычных сообщений, которые он сам постил, фанаты сконфузились. So he reacted by posting a message on his Facebook, who thinks this polls suck, or no, who thinks polls suck? 1, me, 2, not me. И он запостил сообщение о том, что кто думает, что эта голосовалка это дерьмо. Первое я, второе не я. And then between brackets, this is why management really needs to give me a warning before they put stuff up on my wall. И в скобочках, что поэтому менеджменту нужно говорить мне о том, что они собираются что-то постить на мою сцену. And you know, he got loads of comments and likes on that post. Then he posted another post a few minutes later. He posted like, "Take that marketing in your face." Подавитесь в своем маркетинге. And it's a cool example. He was so natural with communicating with his fans that he recovered from it really well when there was less natural communication coming through that channel. И класс заключается в том, что из-за того, что он был такой, общение с фанатами было настолько персональное и личное, что он очень легко оправился от этой маркетинговой темы. Yeah, I thought. What side? He's getting married with a really famous tattoo artist. Has his show on TV and really. I don't know, but this was 2010. Yeah, that's it, I think. You look quite warm and tired. Yeah, so if you want to get to that, go through there and you'll see more stories and more about how to survive in a network's landscape of music. Если хотите знать больше, заходите по ссылке, там можно почитать больше о том, как можно выжить в эре сетей. Yeah, thank you for your time and thanks for coming. Спасибо большое.